Hello guys, today we are going to study present continuous tense or present progressive tense. سلام دوستان، امروز زمان حال جاری را میخوانیم. It has three usages. سه تا کاربرد داره که یک شب میخوانیم. The first usage, number one, it shows an action which is happening at the time of speaking or at the moment of speaking. کاربرد اولش میگه زمان حال جاری یک عملی را نشان میده که جریان دارد در همون لحظه ای که تو داری حرف میزنی یا صحبت میکنی. For example, به طور مثال I'm teaching present continuous tense. من همین لحظه در حال درس دادن زمان حال جاری هستم. یا مثال دیگر. Another example, you are learning grammar. شما در حال آموختن چی هستین؟ گرامر. So let's go to the form structure, ساختار یا فرمولشان. Affirmative form, it means positive form یا فرمول مثبتش. Subject plus to be plus verb ing plus object or complement. What is to be verb? To be verbs, M is are. So the question form, سوالیه, to be verbs plus subject plus verb ing plus object or complement plus question mark. Negative form, منفی, subject plus to be verbs plus not plus verb ing plus complement. So let's see some examples, right? Some examples. I'm doing my homework now. من در حال انجام دادن کار خانگی خود هستم. این اولین ساختار زمان حال جاری هست. یک عملی که همون لحظه یک حرف میزنی جریان داره. مثلا میگه من در حال انجام دادن کار خانگی خود هستم. The next word, the negative form. چگونه به منفی تبدیل میکنیم؟ بعد از to verb not اضافه میکنیم. I'm not doing my homework now. من در حال انجام دادن کار خانگی خود هستم. question form وقتی بخوایم به سوالی تبدیل کنیم to be verb رو در اول جمله قرار میدیم. Am I doing my homework now? آیا من در حال انجام دادن کار خانگی خود هستم؟ Next example. مثال بعدی. She is, right? She is reading a newspaper. او در حال خواندن یک روزنامه هست. Is she reading a newspaper? سوالیه. آیا او در حال خواندن یک روزنامه هست؟ She is not reading a newspaper. او در حال خواندن یک روزنامه نیست. The next word is, next example. Ahmad is swimming in the pool. Ahmad is not swimming in the pool. Is Ahmad swimming in the pool? The next example, she is studying, right? She is studying her lessons now. Is she studying her lessons now? She's not studying her lessons now. So it was about all the examples, the first is right. تمام مثال ها مربوط کاربرد اولش میشد. یک عملی که در همون لحظه که تو حرف میزنی در حال انجام شدن است یا داره اتفاق میفته. The next usage, استعمال یا مورد استفاده دوم زمان حال جاری است. It is used to describe a longer action, even though you might not be doing an action right now. میگه زمان حال جاری یک عملی که در یک مدت طولانی تری جریان داشته باشه را هم مورد بحث قرار میده. Even though یعنی اگرچه یا شاید شما همون لحظه اکشن عمل یا عمل رو انجام ندهید اما جریان داره. به طور مثال, for example, I'm reading an interesting book these days. میگه که من این روزها یک کتاب بسیار جالب و دلچسب را میخوانم. شاید همین لحظه کتاب را نخوانی اما یک عملی هست جریان داره. این کتاب را شروع کردی و روزانه میخوانی تا اینکه ختم شد. For the next example, you are studying to become an English teacher. شما انگلیسی را میخوانید تا اینکه چی شوین؟ یک استاد شوید. John is preparing for the TOEFL exam. John به خاطر چی آمادگی میگیره؟ به خاطر امتحان TOEFL. Rob and John are working at a company. مگر راب و جان در چی؟ در یک شرکت کار میکنن. شاید همین لحظه کار نکنن
امایی وظیفش هست که جریان داره تا اینه که کار تکمیل شد. Let's go to the next part, number 3. مورد استفاده سوم زمان حالی جاری چی است بچه ها؟ It is used to describe a near future plans. یک پلانی که در آینده نزدیک انجام شود. هم شما میتونین از زمان حال جاری استفاده کنین. For example, فرض کنین احمد دوستان است، قرار است چی؟ فردا بیاید. میگم احمد is coming tomorrow, right? احمد is coming tomorrow. یک عملی است که پلان شده و در آینده نزدیک قرار اتفاق بیفته. She is meeting her friend tonight. Pre-planned. یعنی قبل این عمل از قبل تعیین شده و میگیم که she is meeting her friend tonight. یا مثلا میگه که I'm seeing my friends tomorrow. Or I'm going on vacation next week. So it is also a future plan. Let's go to the next part that is very important. بسیار مهم است. Spelling rules for adding ing. قانون اضافه نمودن ing رو یاد میگیریم. Right? I gonna tell you 5 rules. 5 قانون داره که براتون میگم. First rule. اولین قانون. If a verb ends with wxy, just add ing. اگر فعلی با w, x و y ختم شود فقط چی اضافه میکنیم؟ ing. هیچ گونه تغییراتی نمیاریم. For instance, snow, snowing, right? Grow, growing. Fix, fixing. Mix, mixing, right? Fix, fixing. Sorry, there is a mistake. Fix, fixing. And we should write here mix, mixing. Cry, cry. Rule number 2. قانون شماره دوم. If a verb ends with one e, delete the e, then add ing. اگر یک فعلی با یک ای ختم شود و قبل از او حرفی بی صدا باشد، ای را حذف میکنیم و ing اضافه میکنیم. For example, come, coming, write, writing, make, making, save, saving, ride, riding. The next rule, do not forget note. یادداشت. We do not delete the verb which end with double e. فعل هایی که با دو ای ختم می شود ما حذف نمی توانیم. For example, see, seeing, flee, fleeing. Right? If a verb is one syllable and it is consonant plus vowel plus consonant, we double the last letter then add ing. قانونی که حرف بی صدا، صدادار و بی صدا باشد، آخرین حرف بی صدا رو چیکار میکنیم؟ دوچند میکنیم و بعد ing اضافه میکنیم. For example, run, running, run, running. این را دبل کردیم و ing اضافه کنیم. Cat, cutting, stop, stopping, swim, swimming, right? But look at the eat, eating, rain, raining, fix, fixing. So it is because of the stress, the pronunciation rules, we cannot add, we cannot double the last letter. Number 4, قانون شماره 4. If a verb ends with ie, change the ie to y, then add ing. اگر فعلی با ie ختم شود، ie را به چی تبدیل میکنیم؟ با y و ing اضافه میکنیم. For example, lie, lying, die, dying, tie, tie. Then number 4, قانون شماره 5. قانون شماره 5 میگه add ing to other verbs. اگر فعلایی که با همین 4 قانون صدق نکرد شما میتونین فقط ing اضافه کنید. Thank you so much. Practice makes us perfect. Do not forget to practice grammar. Thank you so much. Please subscribe and like our channel.